ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾಕಾದರೂ ಮಾಡ್ನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗಂತೂ. ಶೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಈಚ್ ಒನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಶೋ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಶೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾರಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಶೋ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಅಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಅಷ್ಟು ಜನದ ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಥೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವರ ಜರ್ನೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಐ ಕುಡ್ ಹವ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಕೊರೋನಾ, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ನನಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಹೆಲ್ ಬೆಂಟ್ ಆನ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಡೆ ಹಾಕ್ತು. ಸೊ ತಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಮೀ ಬಿಸಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಮೀ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವುಡ್ ಹವ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್, ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋನ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋನ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಜರ್ನೀಸ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಐ ನ್ಯೂ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅಂಥವ್ರ ಜರ್ನಿನ 4 ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯುರೇಕಾ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆ ಥರ ಒಂದಾಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾನೊಂದು MC ಆಗಿದ್ದೆ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫಿಯರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ವೈ ಶುಡಂಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಶೋ ಅಂತ, ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅ ಲೋನ್. ನನಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಗೆಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನರ್ಸ್ ರೀರನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಶೋ. ದೇವ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅ ಶೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಸ್. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ಲೂ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಮಂಜೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ Manoj joining hands with me from the 3rd and 4th episode, and from there it kind of took a lot of weight off my shoulders. Show the quality, people started believing that it started getting a lot more enhanced. So alli our expertise nange tumba help ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವುಡಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ಒಂದು ಡಾನ್ಸರ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದ ಜರ್ನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಟು ಮೆನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅವರೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಬಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು April 4th. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ 4th at 4 PM ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಲೈವ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ 4th of April. ಸೊ ಆಗ ಬಂದಾಗ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಶ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೈಸ್ ವೇ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ರನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್
ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಐ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಡಿ ಸಿ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 12th, ಐ ಥಿಂಕ್ 11th to 12th ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಶೋ ಥೀಮ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಂತೂ ಹೀ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಮೋಟೋ ವಿಲಾಗಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ರನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಬಾಟ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಪವಿ ಪಾಡುಕೋನ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ವಿನ್ಸ್ ರಿಷಿ ಶೋ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನನಗೆ ಅದೊಂಥರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೈಫ್ದು ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು ವೆನ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನ್ಯೂ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಪವಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ MC Archie is a friend of mine personally, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. But there were a few other guests who wanted to see a little bit of our potential before they agree. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿನಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌತಮ್ ಅವರು, ದೇ ಆಲ್ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರು. ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಟು ಅಸ್, which is perfectly fine. Our celebrities, they've done a lot of things, they've achieved a lot of things. They must have seen few people ನಮ್ಮ ಥರ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನೋ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಟ್ ಶೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಬೋರಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು sell the theme of our show to a few guests. Some of the responses were pretty cutthroat, like ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ and all this. Some were unreasonable, saying that ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. Some didn't want to be part of an experiment because ಅವ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇಸ್ there was a little bit of challenge, but on a majority I think we were able to get to a lot of people whom we desired to actually have on the show. So we did definitely get the right ones. Actors' names alla ಬೇಡ ಬಿಡಿ. Why? Because they may be a possible opportunity for a collaboration in the near future. There can be pleasant experience. Like I said, life annade hige alva. There can be pleasant experiences. There can't be, there can be unpleasant experiences as well. So that is all part and parcel of life. So ಅವ್ರು ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಗೆಸ್ಟ್ನು it will work very well in the long run ಅಂತನೂ ನಾವು we can't really figure out. So this is just life. So I'm okay with those actors saying no with it, but I would love to have them because they are brilliant actors, brilliant celebrities. Someday we would love to have them on the show. Primarily ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು particularly Instagram DM ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, and for people whom I know, mobile numbers ittu anyway, so I used to get in touch with them. But ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೋಜ್ ಅವರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಫ್ಯೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ celebrities through those channel of opportunities. So hangagi it was more of a collective effort to actually get the show list to us. Research predominantly nane madiddu, and of course I was taking in a lot of inputs from all the others who were helping me in the creative process. I used to refer to these social network platforms, Instagram, Facebook. So many of almost 80% of the guest list whom I called, or yargu Wikipedia page alla enu illa. So I literally had to go through each of their posts to try and identify the psyche behind those posts and capture the exact emotions behind those moments. So ಈ ಥರ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ವಿನಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡನ್ ದ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಫಿಲ್ಮ್. ಅವರು he was an MC, he was an anchor, he hosted a lot of shows on YouTube as well. I had to literally sit and watch
his short films, his 2 to 3 differently themed ಆನ್ಲೈನ್ ಶೋಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೋಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮೇಘ್ನಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ. ಓ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಶಿ ಇಸ್. ಅವರು ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೇಘ್ನಾ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಸೋರ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಇನಫ್ ಟು ಶೇರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ವೈಲ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಐ ಡಿಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Oh yeah, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I could have definitely bought in a lot of cricketers. I certainly could have bought in quite a few IPL stars, because ನಮ್ಮ cricketing circle is very strongly bound. Like I could have got the right kind of connections to bring these kind of cricketers. But ನಮ್ಮ ಶೋ ಒಂದು ಯೂನಿಡಿಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ಯಾರದೇ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಜರ್ನಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಹೌ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಅನ್ನೋ ಥರ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಪಾನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೀವೊಂದು 3 ಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪವಿ ಪಡುಕೋನೆ ಅಂತ. ಪವಿ ಪಡುಕೋನೆ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನೋ ಬಡಿ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್. People recognize her, and really she's more of a synonym with fitness and empowering women. Our own journey ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. Just before the international contest where she was representing India, she was down with a lot of dehydration. She could barely stand, but the very challenge of representing the country on an international stage gave her that extra bit of boost. Our situation, she went out there and she competed and she got 5th place, which is no mean achievement. I know personally a lot of people would have definitely given up our own situation, but look at the grit and determination of that incredible athlete. So I had so much fun bringing her story. Meghna Urdu is again one of the most fiery and the feistiest characters I have ever come across. Our on the Kannada diction, she is just about 21-year-old engineering college student, but her ಕೀರ್ತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, the fame in which she's dwelled because of the language, the love for the language. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಹರಡಬೇಕು, ಅದರದ್ದೊಂದು ಸುಗಂಧ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಶೋಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. College students, even college students can just give up on anything they love very easily, very quickly. But she's literally made it a walk of her life. ಅವರು ವಿಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸೊಬಗು ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವ್ರದ್ದಂತೂ. ಇನ್ನು ಶಿವ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 6 years old. ಬಸ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು. I think that could have really broke any person. But ಆದರೆ ನೋಡಿ, he's really controlled his life, controlled his emotions. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ he quelled them all. He said, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು 8 ಗೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದ ವೇ ಹಿ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಬಾಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಲವ್ಡ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ. ಈಸ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಗೈ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಸೋ ಜೆನ್ವಿನ್, ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಹೀಸ್ ಬೀನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಏನೊಂದು 1500, 1600? ಇಂಥ ಶೋಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸೀಸನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ.